Hi, welcome to my channel. Today I'm going to talk about articles. අද මම articles ගැන කතා කරන්නේ determiners කියන category එක යටතේ. You know, we have already talked about parts of speech. ඒකෙදි අපිට හම්බුණා determiners කියන category එක. So, when it comes to articles, it has two groups. Those are definite articles and indefinite articles. Definite articles are used with specified nouns and indefinite articles are used with non-specified nouns. Definite article කියලා කියන්නේ the, the. Indefinite article කියලා කියන්නේ on. එතකොට the කියන එක අපි use කරන්නේ specified noun එකක් එක්ක. on කියන එක අපි use කරන්නේ non-specified එහෙම නැත්නම් random noun එකක් එක්ක. Random noun එකක් කියලා කියන්නේ විශේෂ නැති පොදු noun එකක් එක්ක. For an example, if we say the dress, ඇඳුම එක specified noun එකක්. විශේෂ ඇඳුමක්. එතකොට අපි the dress කියලා කියනවා. ඇඳුමක් කියලා කියනකොට අපි කියන්නේ a dress. ඒ වගේ n කියන එක අපි place කරන්නේ indefinite noun එකක් එහෙම නැත්නම් non-specified noun එකක් vowel sound එකකින් start කරනවා නම් අපි n කියන එක use කරනවා. Elephant, අලියෙක් කියන එක අපිට කියන්න ඕන නොත් e කියන්නේ vowel sound එකක්. එතකොට අපි n කියන එක use කරනවා. an elephant කියන්නේ අලියෙක්. අලියා කියනවා නම් අපි the elephant කියන්නේ නෑ. එතකොට අපි කියන්නේ the elephant. ඒ කියන්නේ the එක අපි the විදිහට pronounce කරනවා vowel sound එකකින් start කරද්දී. For an example, we can say, where can I buy a dress? මට ඇඳුමක් ගන්න තැනක් කොහෙද? එතකොට ඇඳුමක්. එතනදී අපි කතා කරන්නේ ඇඳුමක් ගැන. That is a non-specified noun. Or else we can say, the dress I bought yesterday was really nice. There we talked about a specified dress. අපි එතනදී විශේෂ ඇඳුමක් ගැන කතා කරනවා. මම ඊයේ ගත්තු ඇඳුම, ඊයේ කඩෙන් ගත්තු ඇඳුම ඉතාමත්ම ලස්සනයි. එතකොට එතනදී අපි විශේෂ ඇඳුමක් ගැන කතා කරනවා. There we use the, the. And there are some more instances where this usage of articles become a bit of confused. ඒ වගේ තව තැනක් තමයි when it comes to natural objects. For an example, moon, sun. When we get moon, there's only one moon. When it comes to sun, there's only one sun. For these kind of objects, we always use the definite article. For an example, the moon shines at night. The earth revolves around the sun. Why do I use the earth? Because E is a vowel. So, the becomes the. I mama earth කියන එකට කලින් the කියලා pronounce කරේ because E is a vowel. And there are certain instances where we use no articles. අපි articles use කරන්නේ නැති තැන් කිහිපයක් තියෙනවා. One of them is with plural countables which are not specified. For an example, we can say trees beautify the environment. ගස් ලෝකය ලස්සන කරනවා. එතනදී අපි කතා කරන්නේ විශේෂ ගහක් ගැන නෙමෙයි, නැත්නම් විශේෂ ගස් ගැන නෙමෙයි. එතනදී අපි ලෝකෙම ගස් ගැන කතා කරනවා පොදුවේ. So, trees beautify the environment. එතකොට අපි එතනට article එකක් use කරන්නේ නැහැ. තව example එකක් ගත්තොත් I need to buy oranges. මට දොඩම් ගන්න ඕනේ. එතනදිත් මම article එකක් use කරන්නේ නැහැ. මොකද එතන oranges කියන එක specified නැහැ. තවත් තැනක් තියෙනවා මේ oranges කියන එකම specified වුණොත් එහෙම නැත්නම් විශේෂ plural countable එකක් ගැන අපි කතා කරනවා නම් then again we have to use the articles. For an example, I can say the oranges I bought from that shop was really good.
ඒ කියන්නේ මම ඊයේ ඒ කඩෙන් ගත්තු දොඩම් හරිම රසයි. එහෙම නැත්නම් හරිම හොඳයි. එතකොට මම ඊයේ ගත්තු දොඩම් කියලා විශේෂ දොඩම් ගැන කතා කරනවා. එතකොට මම එතනදී ආටිකල් එක use කරනවා. That's why I'm saying this is bit of confused. And there's another instance where we use no articles, that is before proper nouns. You know what are proper nouns because we have discussed about proper nouns in our previous lessons. Those are special names. When it comes to persons' names, we don't use articles. When it comes to countries' names, we don't use articles. But when a country's name is consist of some other nouns, then again we use the definite article. For an example, if we say Netherlands, USA, we use the definite article. And there are some more instances we use no articles, that is before languages. I speak English, I speak French, we use no articles. Another thing is before meals. Before meals also we don't need to use articles. I have lunch, I have dinner, do you have breakfast? Likewise, we don't say we have the breakfast. That is completely wrong. But when we talk about a specific dinner, again we have to use articles. අපි specific dinner එකක් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට ආපහු articles use කරන්න වෙනවා. For an example, we can say the dinner I had yesterday was tasty. ඒ කියන්නේ මම ඊයේ ගත්තු රාත්‍රී ආහාරය ඉතාම රසවත්. ඒකෙන් කියන්නේ මම ඊයේ ගත්තු රාත්‍රී ආහාරය. එතනදී මම විශේෂ මං ගත්තු ආහාර වේලක් ගැන කතා කරනවා. එතනදී විශේෂයි ආහාර වේල. එතකොට මම එතනට article එක use කරනවා. This is how you have to use articles when speaking English. I think you have got some tips of using these articles. Hope you guys like this video. If you did so, please like us and subscribe us. The button is below and awaiting your comments as well. So see you guys in the next video with another good lesson. Have a nice day. Bye bye.